Gauranga. We finished chapter 12, is that right? And we have one verse left. У нас остался только один текст. Один текст? One verse left? I don't know. I can't remember. If we finished it, or there's still a I don't know. I don't remember myself. My bookmark failed. Anyway, the last verse is very good. Последний текст был очень хорошим. Правда, мы не помним, какой текст. Om Jana Timirandasya Jananjana Salakaya Militanyena Tasmai Shri Guruve Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutana Swarupa Kadamayam Dadati Swadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sajjajatam Sahagana Ragana Tanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namaste Kauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavari Paschatya Desata Vanchakapa Tuviyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Oh. Кто-нибудь знает, какой текст сегодня? Лего? Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurange Bhavaneshwari Deshabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Mukam Karoti Vachalam Pangam Langarate Karim
Kripatamaham Vande Shri Gurun Dinatarane. Okay, text chapter 12, Bhagavad-Gita As It Is, purports by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Starting Глава with 12 Бхагавад-гиты. starting with the last verse of chapter 12. Начинаем с последнего текста 12 главы. Ye tu dharmamritamidam yatoktam karyapasate shadadana matparama bhaktaste tu. Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. Excuse me, what text is it? Which page? Chapter 12, text 20. Okay. 12 глава, текст 20. Те, кто обладает непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, очень-очень дорогими. In this chapter, from verse 2 through the end, from Maya Vesha Manoye Mam, fixing the mind on me, to Yetu Dhammam Ritamidam, this religion is of eternal engagement. Supreme Lord has explained the process of transcendental service for approaching Him. Such processes are very dear to the Lord, and He accepts a person engaged in them. The question of who is better, one who is engaged in the path of impersonal Brahman and one who is engaged in the personal service of the Lord, was raised by Arjuna, and the Lord replied to him that explicitly there is no doubt that devotional service to the personality of God is the best process of all for spiritual realization. In other words, in this chapter it is decided that through good association, one develops attachment for pure devotional service and thereby accepts a bona fide spiritual master, and from him begins to hear and chant and observe the regulated principles of devotional service with faith, attachment, and devotion, and thus become engaged in the transcendental service of the Lord. This path is recommended in this chapter. Therefore, there's no doubt that devotional service is the only absolute path of self-realization, that the attainment of the Supreme Personality of Godhead, the impersonal conception of the Supreme Absolute Truth, described in this chapter, is recommended only up to the time one surrenders himself for self-realization. In other words, as long as one does not have a chance to associate with a pure devotee, the impersonal conception may be beneficial. In the impersonal conception of the absolute truth, one works without fruit of result, meditates and cultivates knowledge to understand spirit and matter. This is necessary as long as one is not in association with a pure devotee. Fortunately, if one develops directly the desire to engage in Krishna consciousness in pure devotional service, he does not need to undergo step-by-step improvements in spiritual realization. Devotional service, as described in the middle 6 chapters of Bhagavad-Gita, is more congenial. One need not bother about materials to keep body and soul together, because by the grace of the Lord, everything is carried out automatically. Комментарий. В этой главе начинается 2 стиха. «Моя веща мано я мам, сосредоточив на мне свой ум, и до конца я май дарма ритамидам». Это религия вечного служения. Верховный Господь рассказал о видах трансцендентного служения, помогающих прийти к Нему. Все виды преданного служения очень дороги Господу, и Он принимает любого, кто служит Ему. Отвечая на вопрос Арджуны о том, что лучше стремиться постичь безличный Браман
или лично служить Верховной Личности, Господь определенно сказал, что преданное служение Личности Бога, безусловно, является лучшим из всех методов духовного самоопознания. Иначе говоря, в этой главе было установлено, что благодаря общению с возвышенными душами в человеке развивается привязанность к чистому преданному служению, которое пробуждает его обратиться к истинному духовному учителю. Под руководством гуру он начинает с верой, привязанностью и преданностью слушать и повторять святые имена, исследовать регулирующим принципам, и таким образом приступает к трансцендентному преданному служению. В данной главе Господь рекомендует именно этот путь, и поэтому преданное служение, несомненно, является единственным абсолютным методом самоопознания, дающим возможность каждому достичь верховной личности Бога. Безличное представление об абсолютной истине, как сказано в этой главе, помогает человеку только до тех пор, пока он не предался и не посвятил всего себя самоопознанию, самосознанию. Иными словами, пока у человека нет возможности общаться с чистыми преданными Господа, безличные представления об абсолютной истине могут принести ему некоторое благо. Стремясь к познанию безличного абсолюта, человек отказывается от плодов своего труда, занимается медитацией и пытается философски постичь разницу между материей и духом. Все это необходимо до тех пор, пока он не начал общаться с чистым преданным Господом. Однако тем, у кого сразу появляется желание обрести сознание Кришны и заниматься чистым преданным служением, на их счастье, не нужно проходить через все эти ступени духовного самопознания. Преданное служение, описанное в 6 средних главах Бхагavad-гиты, гораздо более соответствует ее природе живого существа. Преданному не нужно беспокоиться о средствах к существованию. Милостью Господа все необходимое приходит ему само собой. So that's the end of the chapter. It's nice, the last verse, because Это конец so главы. many things, you know, all the things that Krishna says are dear to him. We may be falling short on many of them, but Krishna says if you just follow this bhakti yoga, you're also very dear to him. He'll bless us to progress. It's very fortunate. So usually when we Кришна finish, говорит, что те, кто следует... Maharaj, I can't hear you. You kind of disappearing all the time. Haribal? usually we finish the chapter, we go back and read all the slokas in the chapter. Давайте прочитаем все тексты этой главы. Haribol, Maharaj, Hare Krishna, I can't hear you. Okay, I cannot hear you at all. how about Haribol? now? Yeah, you kind of a little bit, and then it disappeared. So some kind of pieces. Okay. A lot of noise outside. We just I'm sorry. Okay, how about now? Wow, it's loud and clear. Thank you. Microphone makes a difference. Mm. Usually it's all right, Just but microphone. there's a lot of wind, so I guess the wind is blowing in my computer microphone. Okay, so we Обычно usually это go. нормально. Сейчас много ветра. We just go back and read all the verses in the chapter. Мы сейчас возвернемся и прочитаем все тексты в этой главе. Okay, so I'll start. Chapter 12, verse 1. 12:1. Arjuna vacha evam satata yukta ye bhaktas tvam paryapasate
Ye chapyaksharam avyaktam tesham ke yoga vittama. Arjuna inquired, which are considered more perfect? Those who always engage properly in devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? Арджуна спросил, кто более преуспешен в йоге? Те, кто всегда преданно служит мне, или те, кто поклоняется безличному браману, непроявленному и неуничтожимому? Shri Bhagavan Vacha Maya Vesha Manoye Mam Nicha Yukta Upasate Shadaya Parayopetas Te Me Yukta Tamo Mataha. The Supreme Personality of Godhead said, those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshiping me with great and transcendental faith are considered by me to be the most perfect. Верховный Господь сказал, те, чей ум сосредоточен на моем личностном образе, и кто всегда поклоняется мне с глубокой духовной верой, я считаю достигшими высшей ступени совершенства. Detvaksharam anirdesham avyaktam paryapasate sarvatagam achintyam cha kutasto achalam dhruvam sanayam yendriya gramam sarvata sarva buddhaya te prapnuvanti mameva sarva bhuta hite rataha. Those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of the senses, the all-pervading, inconceivable, unchanging, fixed and immovable, the impersonal conception of the absolute truth, by controlling the various senses and being weakly disposed to everyone, such persons engage in the welfare of all, at last attain me. Но и те, кто целиком посвящает себя поклонению непроявленному, неопределенному, недоступному восприятию чувств, вездесущему, непостижимому, неизменному, постоянному, неподвижному, безличному аспекту абсолютной истины, те, кто заботится о всеобщем благе и полностью обуздав чувства, одинаково относятся ко всем живым существам, в конце концов достигают меня. Klesho dikatrastesham avyakta sakta chetasam avyakta higatir dukam deva vadvir avapyate. But those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement's very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. Но те, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Воплощенным душам, живым существам, каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. Ye tu sarvani karmani mai sanyasya matpara ananye naiva yogena mam jayanta upasate te shamaham samudarta michu samsara sagarat bhavami na chirat parta maya veshita chetasam. Those who worship me, giving up all their activities to me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service, and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Prita, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Тех же, кто поклоняется мне, безраздельно предавшись мне и посвящая мне все свои действия, кто занимается преданным служением и постоянно размышляет во мне, сосредоточив на мне свой ум, таких людей, у сына Притхи, я без промедления вызволяю из океана рождения и смерти. Maeva mana adatsva mai buddhim aniveshaya nivasishya simameva uta urdvam na samshaya. Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead. Engage all your intelligence in me, and you will live with me always, without a doubt.
Сосредоточь свой ум на мне, Верховной Личности Бога. Направь на меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во мне, и в этом не может быть никаких сомнений. Atichitam samadatum na shaknosi maistiram abhyasa yogena tato mamits chaptam dhananjaya. My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, follow the regulated principles of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attain to me. О, Арджуна, завоеватель богатств, если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня. Abhyasapya samartosi mat karma paramo bhava madartam apya karmani kurvan siddhim avapsisi. If you cannot practice the regulations of Bhakti Yoga, just try to work for me, because by working for me, you will come to the perfect stage. Если ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо, служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. Taivad apyasaktosi kartam mad yogam asrita sarva karma palatyagam tatakuru yatatmavan. If, however, you are unable to work in this consciousness of me, then try to act, giving up all results of your work, and try to be self-situated. Если же ты не можешь трудиться во имя меня, тогда старайся отрекаться от любых плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. Shriyo hi jnanam abhyasaj jnana dhyanam vishishyate dhyanat karma palatyagas tajits chantir anantaram. If you cannot take to this practice, engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better in meditation is renunciation of the fruits of action, for by such renunciation one can attain peace of mind. Если ты не способен идти этим путем, то приложи усилия к тому, чтобы обрести знание. Однако медитация предпочтительная, чем знание, а отречение от плодов своего труда предпочтительная медитация, ибо человек, отрекшись от плодов своего труда, обретает умиротворение. Advaita sarvabhutanam maitra karune vacha nirmamo nirahankara samadduka sukha chame santushta satatam yogi yatatma drida nishaya mayarpita manobuddhir yome bhakta same priya. One who is not envious, but is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor, who is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me. Such a devotee of mine is very dear to me. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, то есть избавился от собственного инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Yasman nodvijite loko, loka nodvijite chaya, harsha marsha Vayodvegar mukto yatsa chamepriya. He by whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety, is very dear to me. Тот, кто никому не причиняет беспокойств и сам всегда остается спокойным, кто невозмутим и в радости, и в горе, кто не ведает страха и тревог, очень дорог мне.
Anapeksha suchir daksha udasino gatavyata sarva ramba parityagi yomad bhakta same priya. My devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains and not striving for some result, is very dear to me. Преданный, независящий от внешних обстоятельств, чистый, умелый, безмятежный, ничем не обремененный и не стремящийся к результатам своего труда, очень дорог мне. Yona rishati na dvaishti na sochati na kankshati subha shubha palayagi bhakti mam ya same priya. One who neither rejoices nor grieves, who neither laments nor desires, and who renounces both auspicious and inauspicious things, such a devotee is very dear to me. Тот, кто не ликует и не впадает в уныние, кто ни о чем не скорбит и ничего не желает, для кого не существует ни хорошего, ни плохого, такой преданный очень дорог мне. Mitre cha tata manapamanayo shitosna sukha dukeshu samaksanga vivarjita tulya ninda stutir moni santushto yena kena chit aniketa stiramatir bhaktimam sa me priyomana nara. One is equal to friends and enemies, who is equipoise in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with anything, who doesn't care for any residence, who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service. Such a person is very dear to me. Тот, кто одинаково взирает на друзей и врагов, кто одинаково встречает почет и бесчестие, холод и жару, счастье и страдания, славу и позор, кто никогда не соприкасается с тем, что оскверняет, всегда хранит молчание и всем доволен, кто не беспокоится о пристанище, кто непоколебимо утвердил сознание и преданно служит мне, тот очень дорог мне. Last one. Ye tu dharmam ritamidam yatoktam paryapasate Shraddha dana mat parama bhaktaste tiva me priya. Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very dear to me. И последнее. Те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, очень и очень дороги мне. Okay, any comments or realizations from that chapter before we move on? Хорошо, у кого-нибудь есть какие-то комментарии, какие-то реализации по этой главе, пожалуйста. At one point we got a whole bunch after we read the part about if you can't do this, you can do that, and everybody got kind of excited. В один момент мы все очень вдохновились, когда мы читали, если мы не можем делать это, мы можем делать что-то другое. See that Krishna is actually very liberal, and we all had stories of different fanatic devotees, you know. Мы слышим различные истории всяких фанатичных преданных, но Кришна на самом деле очень либерально ко всем относится. Anyway, the point is that if someone is really sincerely practicing the meditation thing, they may eventually get to bhakti by Krishna's mercy, but it's very slow and very difficult. How can you meditate on an unknown thing? Ну, да, даже те, кто просто занимается медитацией, может в конце концов достигнет Кришны, но это очень долгое и утомительное занятие.
Okay, if there's everybody's silent, shy, or whatever, we'll move on. Если все продолжают молчать, тогда мы просто продолжим. Кто-нибудь? Chapter 13, distinction between matter and spirit. Prakriti, Purusha, Viveka. Глава 13. Природа, наслаждающийся, сознание. There's a summary. One who understands the difference between the body, the soul, and the supersoul, and both attains liberation from this material world. We don't have it in Russian. Okay. Okay, that's all right. То есть обобщение тут немножко для обобщения. Text number 1. Первый текст. 1 and 2 are together. Arjuna vacha prakritim purusham chaiva chaitram chaitra chameva cha etad veditam ichchami jnanam gyayam chakeshava Shri Bhagavan uvacha idam shariram konteya ityabhiyate etadyo vetitam prahu Kshetragya iti tad vida. Arjuna said, "O my dear Krishna, I wish to know about Prakriti, Purusha, and the enjoyer, and the field and the knower of the field, and of knowledge and the object of knowledge." Supreme Personality of Godhead said, "This body, O son of Kunti, is called the field. The one who knows this body is called the knower of the field." В природе Пуруши, наслаждающимся, о поле и знающем поле, а также о том, что такое знание и объект познания. Верховный Господь сказал, это тело, о сын Кунти, называют полем, а того, кто знает тело, называют знающим поле. Report by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Arjuna was inquisitive about Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer, Chaitra, the field, Kshetragya, its knower, and knowledge and the object of knowledge. When he inquired about all these, Krishna said, this body is called the field. That the one who knows the body is called the knower of the field. The body is the field of activity for the conditioned soul. The conditioned soul is entrapped in material existence, and he attempts to lord it over material nature. And so, according to this capacity to dominate material nature, he gets a field of activity. That field of activity is the body. And what is the body? The body is made of senses. The conditioned soul wants to enjoy sense gratification. And according to his capacity to enjoy sense gratification, he's offered a body or a field of activity. Therefore, the body is called Kshetra, or the field of activity for the conditioned soul. Now, the person who should not identify himself with the body is called Kshetragya, the knower of the field. It is not very difficult to understand the difference between the field and the knower, the body and the knower of the body. Any person can consider that from childhood to old age, he undergoes many changes of body, and yet he's still one person remaining. Thus, there is a difference between the knower of the field of activities and the actual field of activities. A living conditioned soul can thus understand that he is different from the body. It is described in the beginning, Dein-osmin, that the living entity is within the body, and that the body is changing from childhood to boyhood, and from boyhood to youth, and from youth to old age.
And the person who knows the body knows this. The body is made of senses. The conditioned soul wants to enjoy sense gratification. Therefore, the body is called Kshetra. The person who should not identify himself with it. Sorry, I read it already. A living can understand that he's different from the body. It is described Denos men. The living entity is within the body, and the body is changing from childhood to boyhood, from boyhood to youth, from youth to old age. And the person who owns the body knows that the body is changing. The owner is distinctly Kshetragya. Sometimes we think I'm happy. I'm a man, I'm a woman, I'm a dog, I'm a cat. These are bodily designations of the knower. But the knower is different from the body. Although we may use many articles, clothes, etc., we know that we are different from the things we use. Similarly, we can also understand that a little contemplation that we are different from the body. I or you or anyone else who owns a body is called Kshetragya, the knower of the field of activities, and the body is called Kshetra, the field of activities itself. Okay, that's one paragraph. Okay. Комментарии и в божественной милости Шрилы Прабхупады. Арджуна попросил Кришну рассказать о пракрити, природе, пуруше, наслаждающемся, о кшетре, поле, и о кшетригья, знающем поле, а также о том, что такое знание и объект познания. В ответ Кришна сказал, что материальное тело называют полем, а того, кто знает тело, имеющим знание поля. Для обусловленной души тело является полем деятельности. Запутавшись в сетях материального существования, обусловленная душа пытается подчинить себе материальную природу. И в зависимости от того, насколько она способна к этому, получает то или иное поле деятельности. Этим полем является материальное тело. А что такое тело? Тело состоит из органов чувств. Обусловленная душа ищет материальных наслаждений и в соответствии со своей способностью наслаждаться получает определенное тело и поле деятельности, кшетру. Саму же душу, которая не отождествлена с телом, именуют кшетрагьей, знающим полем. Понять разницу между полем, телом и знающим поле, знающим тело, совсем нетрудно. Каждый знает, что его тело в течение жизни от младенчества до старости претерпевает множество изменений. Но несмотря на это, он остается той же неизменной личностью. Иначе говоря, знающий поле деятельности отличен от самого поля. Так обусловленное живое существо может понять свое отличие от материального тела, заключено в тело, которое, изменяясь, превращается из тела ребенка в тело юноши, затем в тело взрослого человека и, наконец, в тело старика. И что владелец тела знает о происходящих с его телом изменениях. Следовательно, владелец тела отличен от тела и является кшетрагьей. Иногда мы думаем, я счастлив, или я мужчина, я женщина, я кошка, я собака. Так, знающий тело отождествляет себя с телом, хотя на самом деле отличен от него. Мы пользуемся разными вещами, например, одеждой и так далее. Но при этом никогда не путаем себя. Много поразмыслив, мы сможем также утвердить разницу между собой и материальным телом. Я, вы и каждый, кто владеет телом, являются знающими поле деятельности, а само тело – это поле деятельности. In the first 6 chapters of Bhagavad-Gita, the knower of the body, the living entity, and the position by which he can understand the Supreme Lord
are described. In the middle 6 chapters of the Bhagavad-Gita, the Supreme Personality of Godhead and the relationship between the individual soul and the super soul in regard to devotional service are described. The superior position of the Supreme Personality of Godhead and the subordinate position of the individual soul are definitely defined in these chapters. The living entities are subordinate under all circumstances, but in their forgetfulness they are suffering. When enlightened by pious activities, they approach the Supreme Lord in different capacities, as the distressed, those in want of money, the inquisitive, and those in search of knowledge. That is also described. Now, starting with the 13th chapter, how the living entity comes in contact with material nature and how he's delivered by the Supreme Lord through the different methods of fruitive activities, cultivation of knowledge, and the discharge of devotional service are explained. Although the living entity is completely different from the material body, he somehow becomes related. This is also explained. А? В первых 6 главах Бхагавад-гиты рассказывается о знающем тело, то есть о живом существе, и о том, как он может постичь Верховную Личность Бога. В последующих 6 главах говорится о Верховном Господе и о взаимоотношениях индивидуальной души и сверхдуши, преданном служении. В этих главах очень ясно определено главенствующее положение Верховной Личности Бога и подчиненное положение индивидуальной души. Живые существа при любых обстоятельствах подвластны Верховному Господу, но забывая об этом, они обретают все на мучение. Те из них, кто достаточно благочестив, обращаются к Верховному Господу из различных побуждений, когда попадают в беду, нуждаются в деньгах, стремятся удовлетворить свое любопытство или обрести знания. А во всем этом уже шла речь в предыдущих главах. Из последующих глав, и начиная с 13, мы узнаем о том, как живое существо попадает в царство материальной природы, и как Верховный Господь дает ему возможность освободиться из материального плена с помощью таких методов, как кармические ритуалы, философские поиски истины, преданное служение. Хотя живое существо имеет принципиально иную, чем материальное тело природу, между ними существует определенная связь, о чем также будет рассказано в последующих главах. Finished? Yes, ma'am. Chaitagyam chapi mambidi sarvat ketreshu bharata chaitagyayor gyanam yat taj gyanam matam mama. The sign of Bharata. You should understand that I am also the knower in all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion. Знаю же, потомок Бхараты, что, находясь в каждом из тел, я также знаю их, и что понимание природы тела и знающего тела называется знанием. Таково мое мнение. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. While discussing the subject of the body and the knower of the body, the soul and the supersoul, we shall find 3 different topics to study: the Lord, the living entity, and matter. In every field of activities, in every body, there are 2 souls, the individual soul and the supersoul, because the supersoul is a plenary expansion of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Krishna says, I'm also the knower, but I'm not the individual knower of the body. I'm the super knower. I am present in everybody as the Paramatma or the supersoul. One who studies the subject matter of the field of activity and the knower of the field very minutely in terms of this Bhagavad-Gita can attain to knowledge. Комментарий.
Приступая к изучению тела и сознающего тела, души и сверхдуши, мы обнаружим три объекта исследования. Это Господь, живое существо и материя. На каждом поле деятельности и в каждом теле находятся две души – индивидуальная душа и сверхдуша. Поскольку сверхдуша – это полная экспансия Кришны, Верховной Личности Бога, Кришна говорит: «Я также обладаю знанием, но не об одном, а о всех телах. В каждом из них я пребываю как параматма, сверхдуша». Тот, кто тщательно изучил природу поля деятельности и знающего поля, так как она была описана в Бхагavad-гите, обретает истинное знание. The Lord says, I am the knower of the field of activities in every individual body. The individual may be the knower of his own body, but he's not in knowledge of other bodies. The Supreme Personality of Godhead, who is present as the Supersoul in all bodies, knows everything about all bodies. He knows all the different bodies of all the various species of life. A citizen may know everything about his patch of land, but the king knows not only his palace, but the properties possessed by the individual citizens. Similarly, one may be the proprietor of the body individually, but the Supreme Lord is the proprietor of all bodies. The king is the original proprietor of the kingdom, and the citizen is the secondary proprietor. Similarly, the Supreme Lord is the supreme proprietor of all bodies. Господь говорит: неизвестно поле деятельности в каждом отдельном теле. Живое существо знает собственное тело, но его знание не распространяется на другие тела. Однако Верховная Личность Бога, которая в образе сверхдуши находится в каждом теле, знает все обо всех телах. Господу известны все тела во всем многообразии их видов и форм. Так подданный может досконально знать принадлежащий ему клочок земли, но царю известны все, что происходит не только у него во дворце, но и на земле каждого из его подданных. Подобно этому, живое существо владеет только одним телом, а Верховному Господу принадлежат все тела. Царь – главный собственник земли в государстве, а его подданные – всего лишь арендаторы. Точно так же и Верховный Господь является главным собственником всех тел. The body consists of the senses. The Supreme Lord is Rishikesh, which means the controller of the senses. He is the original controller of the senses, just as the king is the original controller of all the activities of the state. The citizens are secondary controllers. The Lord says, I am also the knower. This means that he is the super knower. The individual soul knows only his particular body. In the Vedic literature, it is stated as follows: Ketram ki sar sharirani bijam chapi subhashubhe tani veti sa yogatma tatak chetra gya uchate. This body is called the Chetra, and within it dwells the owner of the body and the Supreme Lord, who knows both the body and the owner of the body. Therefore, he is called the knower of all fields. The distinction between the field of activities, the knower of activities, and the supreme knower of activities is described as follows: perfect knowledge of the constitution of the body, the constitution of the individual soul, the constitution of the supersoul is known in terms of Vedic literature as Jnana. That is the opinion of Krishna. To understand both the soul and the supersoul as one, yet distinct, is knowledge. One who does not understand the field of activity and the knower of activity is not in perfect knowledge. One has to understand the position of Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer of nature, and Ishvar, the knower who dominates or controls nature, and the individual soul.
One should not confuse the three in their different capacities. One should not confuse the painter, the painting, and the easel. This material world, which is the field of activities, is nature, and the enjoyer of nature is a living entity, and above them both is the supreme controller, personality of Godhead. It is stated in Vedic language in the Shvetashvara Upanishad, Bhokta Bhagyam Pariritaram Chamatva Sarvam Proktam Trividam Brahman Etat. There are three Brahman conceptions. Prakriti is Brahman as the field of activities, and the Jiva, individual soul, is also Brahman and is trying to control material nature, and the controller of both is also Brahman, but he's the factual, the real controller. Материальное тело состоит из органов чувств. Верховного же Господа называют Ришикешей, что значит повелитель чувств. Он истинный хозяин наших органов чувств, так же как царь, истинный хозяин, распоряжающийся всем в государстве. Власть, которой наделены его подданные, вторичная. Я также знаю поле, говорит Господь. Это значит, что ему известны все тела, тогда как индивидуальная душа знает только свое тело. В Ведах сказано, материальное тело называют кшетрой, а внутри тела находится его владелец, Верховный Господь, который знает как само тело, так и его владельца. Поэтому Господь называют тем, кто знает каждое поле деятельности. Разница между полем деятельности, знающим поле, и тех, кто знает каждое поле деятельности, заключается в следующем. Совершенное понимание природы тела, индивидуальной души и сверхдуши в Ведах называют гьяны. Таково мнение Кришны. Тот, кто постиг единую природу души и сверхдуши и разницу между ними, обладает истинным знанием. Если же человек не понимает природы поля деятельности, знающего поля и Верховного Повелителя, его знание не является совершенным. Прежде всего, необходимо понять положение пракрити природы, Пуруши, наслаждающейся природы, и Ишвары, повелителя, знающего поля и управляющего как природой, так и индивидуальной душой. Мы должны путать их между собой. Необходимо различать их функции. Так же, как мы различаем функции художника, холста и мольберта. Материальный мир, являющийся полем деятельности, это природа. Наслаждающаяся природа – это живое существо. Она стоит Верховный Повелитель Господь. Бхокта Бхогьям Приритарам Чаматва Сарвам Проктам Тривидам Брахманатам. Есть три проявления Брахмана. Пракрити – это Брахман. Как в поле деятельности, джива, индивидуальная душа, пытающаяся господствовать над материальной природой, также является Брахмана. И тот, кто повелевает ими, тоже Брахман, но лишь он является истинным повелителем. Кроме того, окей. Okay. Yes, In this chapter, it will also be explained that out of the two knowers, one is fallible and the other is infallible. One is superior and the other is subordinate. One who understands the two knowers of the field to be one and the same contradicts the Supreme Personality of Godhead, who states very clearly, I am also the knower. One who misunderstands the rope to be a servant is not in knowledge. There are different kinds of bodies, and there are different owners of the bodies. Because each individual soul has his individual capacity for lording it over material nature, there are different bodies.
but the Supreme also is present in them as the controller. The word cha is significant, for it indicates the total number of bodies. That is the opinion of Srila Baladeva Vibhusana. Krishna is the super soul present in each and every body, apart from the individual soul. And Krishna explicitly says here that real knowledge is to know that the super soul is the controller of both, and the field of activities, and the finite enjoyer. Кроме того, в этой главе объясняется, что из двух знающих поля один склонен ошибаться, а другой непогрешим. Один хозяин, а другой подчиненный. Кто-то считает двух знающих поля полностью тождественными друг с другом, друг другу противоречат Верховному Господу, который ясно говорит в этом стихе: «Я также знаю поле деятельности». Только человек, лишенный знания, может принять веревку за змею. Тела разных видов, принадлежащих разным владельцам. Поскольку все души в разной степени способны властвовать над материальной природой, они имеют разное материальное тело. Но в каждом из них пребывает Верховный Господь, руководящий действиями живого существа. Употребленное в этом стихе слово «ча» указывает на всю совокупность материальных тел. Таково мнение Шрилы Баладева Вибхусаны. Душа, которая находится в каждом месте с индивидуальной душой. Истинное знание – это знание о том, что сверхдуша повелевает и полем деятельности, и ограниченным живым существом, которое наслаждается этим полем. Tatchetam yatscha yadricha yadvikari itascha yat sacha yo yat prabhavascha tat samasena me shanu. Now please hear from me a brief description of this field of activity and how it is constituted, what its changes are, whence it is produced, who that knower of the field of activities is, and what his influences are. Сейчас я вкратце расскажу тебе о поле деятельности, о том, из чего оно состоит, каким изменениям подвергается, откуда возникает, кто является знающим поле и какое влияние он на него оказывает. Purport. The Lord is describing the field of activities and the knower of the field of activities in their constitutional position. One has to know how this body is constituted, the materials of which the body is made, under whose control this body is working, and how the changes are taking place, wherefrom the changes are coming, what the causes are, what the reasons are, what the ultimate goal of the individual soul is, and what the actual form of the individual soul is. One should also know the distinction between the individual living soul and the super soul, their different influences, their potentials, etc. One has to understand this Bhagavad-gita directly from the description given by the Supreme Personality of Godhead, and all this will be clarified. But one should be careful not to consider the Supreme Personality of Godhead in everybody to be one with the individual soul, the jiva. That is something like equating the potent with the impotent. Комментарий. Господь собирается рассказать Арджуне о природе и поле деятельности и знающем поле. Каждый должен знать, что представляет собой его тело, из каких элементов оно состоит, кто управляет его деятельностью, какими изменениями оно подвергается, что их вызывает и что лежит в их основе, какова конечная цель существования индивидуальной души и истинная форма души. Необходимо также понять разницу между индивидуальной душой и сверхдушой, тем, как они влияют на поле деятельности и их возможностями и так далее. Все это станет ясно, если мы поймем Бхагавад-гиту, слушая, что говорит сам Верховный Господь.
Но мы ни в коем случае не должны путать Верховного Господа, пребывающего в каждом теле, с индивидуальной душой дживы. Это все равно, что спутать всемогущего с немощным. Okay, so just a few comments. Пару комментариев. Because the reason this is repeated, because Mayavadis teach that the soul and the super soul are the same. There's only one soul. And we're all just. Майявади, они всем объясняют, что есть только одна душа, то есть все едино. So you have to understand that apincha beta beta tattva simultaneously one and different. We're the same in quality as Krishna, eternal, blissful, and knowledgeable. In that way, the same, but in quality, in quantity, and size, and we know a little bit about this body we're living in. We don't know. A few people can feel the pain of other people directly, but very unlikely. And the Super Soul, he knows everybody, what's going on in all of them. Not that he's just мы должны понять эту философию Ачинти Веда, Веда Татвы. Некоторые, то есть каждое живое существо, оно знает проблемы и боль только себя. Некоторые могут наверняка знать, есть у них такая возможность знать боли других существ, но в основном этого не происходит. So that's where people get confused, that, like we said a few times, that yogis are meditating on the super soul. Sometimes they actually see the super soul and they get confused and think they're seeing themselves. Поэтому иногда йоги, когда они медитируют на суперсол, они думают, что они отождествляются с этим. Иногда они запутываются в том. Иногда мы можем увидеть суперсол, но должны понимать, что это не мы. Anyway, so like we talked about Madhvacharya a few times. He always had like this. It's not all one. There's differences between everything. There's difference between different people, different elements, there's difference between God and the individual. There's difference between different individuals. There's difference between species. But they're all spirit souls. In that way, they're all one. Мы говорили иногда о Мадхвачарье, у него всегда два пальца вверху. Он говорит, что есть разница между между различными живыми существами, между Богом и различными живыми существами, между различными живыми существами. Всегда есть какая-то разница. Okay, hear more. Next verse. Rishabir Bahuda Gitam Chando Bir Vividai Pritak Brahma Sutra Padais Chaiva Hetu Madvir Vinishchitai. That knowledge of the knower of activities and the knower of activities is described in various sages and various Vedic writings. It is especially presented in Vedanta Sutra with all reasoning as to cause and effect. Следующий текст, 5. Многие мудрецы описали поле деятельности из нашего поля в различных ведических шастрах, особенно подробно с объяснением всех причин и следствий. В этом рассказывает
об этом рассказывается в Веданта-сутре. Purport, Supreme Personality of Godhead. Krishna is the highest authority in explaining its knowledge. Still, as a matter of course, learned scholars and standard authorities always give evidence from previous authorities. Krishna is explaining this most controversial point regarding the duality and non-duality of the soul and the supersoul by referring to scripture, the Vedanta, which is accepted as authority. First, he says, this is according to different sages. As far as the sages are concerned, besides himself, Vasudev, the author of the Vedanta Sutra, is a great sage, and the Vedanta Sutra duality is perfectly explained. And Vasudev's father, Parashara, is also a great sage, and he writes in his books of religiosity, Aham Tvam Satatanye, we and you, I and the various other living entities are all transcendental, although in material bodies. We are fallen into the ways of the three modes of material nature according to our different karma. As such, some are on higher levels and some are in the lower nature. The higher and lower natures exist due to the ignorance and are being manifested in an infinite number of living entities. But the supersoul, which is infallible, is uncontaminated by the three qualities of nature and is transcendental. Similarly, in the original Vedas, a distinction between the soul, the supersoul, and the body is made. Similarly, in the Katha Upanishad, there are many great sages who have explained this. And Parashara is considered principal among them. Комментарий. Верховная личность Бога Кришна является высшим авторитетом в этой науке. Однако мудрецы и признанные авторитеты, естественно, всегда ссылаются на авторитет предшественников. Вопрос о тождестве и различии души и сверхдуши, вызывающий так много споров, Кришна освещает, ссылаясь на Веданту, которая является признанным священным писанием. Он начинает стих, говоря, по словам многих мудрецов. Что касается великих мудрецов, то помимо самого Господа к числу относится Вьясадева, автор Веданта-сутры, в которой дано безукоризненное объяснение разницы между душой и сверхдушой. Отец Вьясадева Парашара тоже является великим мудрецом. Он пишет в своих религиозных трудах «Ахам твамча татхание». Все мы, ты, я и другие живые существа, хотя и заключены в материальных телах, духовны по природе. Сейчас мы попали под влияние трех гун материальной природы, в соответствии со своей кармой. Поэтому одни живые существа принадлежат к высшим, а другие к низшим формам жизни. Причиной существования высших и низших форм жизни, проявленных и в бесконечном многообразии живых существ, является невежество. Однако оскверняющее влияние трех гун природы не распространяется на сверхдушу, которая непогрешима и трансцендентна. Аналогичным образом в изначальных ведах и прежде всего в Катха Упанишад также проводится разграничение между душой, сверхдушой и материальным телом. Об этом говорили многие великие мудрецы, среди которых самым авторитетным считается Парашара. Yes. The word Chandobi refers to various Vedic literature. In Taittiriya Upanishad, for example, which is a branch of the Yajna Veda, describes nature, the living entity, and the Supreme Personality of Godhead. Слово Чанабих относится к разным ведическим писаниям. Так, о природе, живом существе Верховной Личности Бога рассказывается Тайтирия Упанишад, являющийся частью
Аджурведы. As stated before, Kshetra is the field of activities, and there are two kinds of Kshetra, the individual living entity and the supreme living entity. As stated in the Taittiriya Upanishad 251, Brahma Puchtam Pratishta. There is a manifestation of the Supreme Lord's energy known as Anamaya, dependence upon food for existence. This is materialistic concept and realization of the Supreme. Then in the Pranamaya, after realizing the Supreme Absolute Truth in food, one can realize the Absolute Truth in the living symptoms or life forms. In Jnanamaya, realization extends beyond the living symptoms to the point of thinking, feeling, and willing. Then there is Brahman realization, called Vijnanamaya, in which the living entity's mind and life symptoms are distinguished from the Brahman realization, which are called Brahma Pucham. Out of these, the first three, Anamaya, Pranamaya, and Jnanamaya, involve the fields of activities of the living entities. Transcendental to all these fields of activities is the Supreme Lord, who is called Anandamaya. The Vedanta Sutra also describes the Supreme by saying, Anandamaya Vyasat. The Supreme Personality of Godhead is by nature full of joy. To enjoy his transcendental bliss, he expands into Vijnanamaya, Pranamaya, Jnanamaya, and Anamaya. In the field of activities, the living entity is considered to be the knower, and different from him is the Anandamaya. That means that if the living entity decides to enjoy and dovetailing himself with the Anandamaya, he becomes perfect. This is the real picture of the Supreme Lord as the supreme knower of the field. The living entity as the subordinate knower, and the nature of the field of activities. One has to search for this truth in Vedanta Sutra or Brahma Sutra. Как уже было сказано, кшетра – это поле деятельности, а две категории кшетрагья – это индивидуальное живое существо и верховное живое существо. В Тайтария Упанишад 2.5 сказано «Брахма Пучам Пратиштага». Энергия Верховного Господа появляется сначала как анамая, зависимое живое существо от пищи. Это сугубо материальная концепция Всевышнего. Далее следует пранамая, осознав Верховную Абсолютную истину как пищу, живое существо затем постигает ее в признаках жизни, то есть в разных ее проявлениях. На уровне гьянамая живое существо не только осознает различные проявления жизни, но и начинает мыслить, чувствовать и желать. Затем она постигает браман, вигьянамая, то есть перестает отождествлять себя с умом и признаками жизни в теле. Следующей высшей ступенью самореализации является анандамая, осознание живым существом, исполненный блаженства природы Брахмана. Итак, существует 5 ступеней постижения Брахмана, называемые Брана Пучам. Из них первые 3, Анамая, Пранамая и Гьянамая, относятся к полю деятельности живых существ. Верховный же Господь, которого называют Анандамая, трансцендентно ко всем полям деятельности. Веданта Сутра также описывает Всевышнего словами Анандамая Ясад. Бог – Верховная Личность, по природе исполнен блаженства. Чтобы изведать трансцендентное блаженство, он проявляет свою энергию, как и Вигьянамая, Пранамая, Гьянамая и Анамая. Считается, что живое существо наслаждается полем деятельности, но Анандамая отлично от живого существа. Это означает, что живое существо захочет наслаждаться, соединив свои желания и желаниями Анандамая, достигнуть совершенства. Таково истинное положение Верховного Господа, которому известны все поля деятельности живого существа, знающего свое поле под властью Господа, и природы, представляющей свое поле деятельности.
Все эти истины можно найти в Веданта-сутре, которую еще называют Брахма-сутрой. It is mentioned here that the codes of Brahma Sutra are very nicely arranged according to cause and effect. Some of the sutras are aphorisms, are not vidyad ashute, natva shute, and paratu tat shutu. The first aphorism indicates the supreme, the living entity. First, the living field of activity. The second, the living entity. And the third, the Supreme Lord. The summum bonum among all these manifestations of various entities. Здесь сказано, что Брахма-сутра представляет собой логическую, стройную систему афоризмов, связанную по принципу причины и следствия. Например, навьят ашуте, натма шуте и парам ту тачутек. В первом афоризме говорится о поле деятельности, во втором о живом существе, а в третьем о Верховном Господе, суммам боном среди всего многообразия проявленных существ. So note that it says the codes of the Brahma Sutra. Right? Codes. Сейчас коды Брахма-сутры. How do you say codes in Russian? Коды. So codes are meant to be secret. Эти коды, они должны быть секретными. They're meant only be understood by certain people. Они должны, их могут понимать только некоторые люди. So the military uses codes, when they То communicate. есть и в армии коды используются, чтобы для общения, для So if the enemy передачи catches, информации. tunes into their Wi-Fi or something, and they won't understand. They can hear everything, but they don't know what it means. Чтобы враги, которые могли бы подсоединиться к их Wi-Fi, не могли понять, о чем они говорят. So the Brahma Sutra, these codes, they're for the highly qualified Brahmanas. They're not meant for everybody to, just anybody reads them, they won't understand it. Также в Брахма-сутре есть такие секретные коды, которые могут понять только развитые люди, только браманы, и не каждому дано понять. And that's why Shankaracharya could so easily misinterpret them, and they would accept his misinterpretation because they couldn't really understand. Поэтому таким образом их использовал Шанкарачарья, потому что немногие могли этого понять. То есть многие могли слушать этого, он мог легко интерпретировать Веданту. His misinterpretation was, easy to follow. So that's why Vyasadeva wrote the Srimad Bhagavatam to explain it. То есть эти коды, которые Шанкарачарья использовал, их не было легко следовать им. И таким образом, поэтому Вьясадев написал Шримад Бхагаватам, чтобы было все это легко понять. All right. Just a little knowledge there. Next verse. Следующий текст. Ha bhutan yahankaro bhurir avyaktameva cha indriyani dashaikam cha panchatendriya gochara icha dvesha sukham dukam sangatas chetana driti etat chetram samasena savikaram udaritam. The five great elements called ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses, the mind, 5 sense objects, desire, hatred, happiness, distress,
the aggregate, the life symptoms, the convictions, all are considered in summary to be the field of activities and its interactions. 5 грубых материальных стихий, ложное эго, разум, непроявленное, 10 органов чувств и ум, 5 объектов чувств, желание, ненависть, счастье и горе, совокупность всех материальных... Right? Somebody just came on blocking the hallway because it's the only place where I get the cool breeze. Sorry. Кто-то пришел и заблокировал что-то. Okay. So I'll repeat Счастье и this горе, verse. Okay. Let's read this verse one more time. The 5 Еще great один раз elements, прочитаем. false ego, intelligence, and the unmanifested, the 10 senses and the mind, 5 sense objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms and convictions. These are all considered in summary to be the field of activities and its interactions. 5 грубых материальных стихий, ложное эго, разум, непроявленное, 10 органов чувств и ум, 5 объектов чувств, желание, ненависть, счастье и горе, совокупность всех материальных элементов, признаки жизни и решимость, все это вместе взятое составляет поле деятельности и происходящее в нем изменения. So here's a lot of knowledge of the material world, what it's made Очень of. много знаний о материальном мире. From authoritative statements of the great sages, the Vedic hymns, and the aphorisms of the Vedanta Sutra, the components of the world can be understood as follows. First, there's earth, water, fire, air, and ether. These are the 5 great elements, Mahabhuta. Then there are there's the 5 great elements, gross. Then there are false ego, intelligence, and the unmanifested stage of the 3 modes of material nature. Then there are 5 senses for let's go translate that one by one. First, there's the 5 great elements, the Mahabhuta, earth, water, fire, air, and ether. Haribol? Haribol, Maharaj. Yeah, read that. One by one. Yeah. Okay. Все авторитетные источники, великие мудрецы, ведические гимны, афоризмы, Веданта Сутры гласят, что материальный мир построен из следующих компонентов. Мы сейчас будем читать это с другим. Это прежде всего вода, земля, огонь, воздух и эфир. 5 грубых материальных стихий Махабхута. Then there's false ego, intelligence, and the unmanifested stage of the 3 modes of nature. Далее следует ложное эго, разум и 3 гуны материальной природы в непроявленном состоянии. Then there's the 5 senses for acquiring knowledge: eyes, ears, nose, tongue, and skin. Есть также 5 познающих органов чувств: глаза, уши, нос, язык и кожа. No problem. Then there's the 5 working senses. The legs, hands, voice, anus, and genitals. И 5 органов действия: голосовой аппарат, ноги, руки, анус и половые органы. Then there's the mind, which is within and can be called the sense within. Над органами чувства стоит ум, который находится внутри тела и поэтому может быть назван внутренним чувством. Therefore, including the mind, there are 11 senses altogether.
Then there are 5 objects of the senses: smell, taste, form, touch, and sound. Таким образом, вместе с умом насчитывается 11 органов чувств. Затем следует 5 объектов чувств: запах, вкус, форма, касание и звук. The aggregate, that means the total of these 24 elements, is called the field of activity. It's the material world. Эти 24 материальных компонента в совокупности составляют то, что называют полем деятельности, или, можно сказать, материальным миром. If one makes an analytical study of these 24 subjects, he can very well understand the field of activity. Then there are desire, hatred, happiness, and distress, which are interactions, representations of the 5 great elements in the gross body. Okay. Аналитически изучив эти 24 элемента, мы получаем исчерпывающее представление о поле деятельности. За ними следуют желания, ненависть, счастье, страдания, возникающие в результате взаимодействия 5 грубых элементов и представляющие эти 5 стихий в материальном теле. Living symptoms, represented by consciousness and convictions, are the manifestation of the subtle body, mind, ego, and intelligence. These subtle elements are included within the field of activities. Признаки жизни, предоставленные сознанием и решимостью, это проявление деятельности тонкого тела, состоящего из ума, эго и разума. Тонкие элементы также являются частью поля деятельности. The 5 great elements are a gross representation of the false ego, which in turn represents the primal stage of false ego, technically called the materialistic conception, or tamasa buddhi, intelligence and ignorance. This further represents the unmanifested stage of the 3 modes of material nature. The unmanifested modes of material nature are called pradhana. 5 стихий – это грубое проявление ложного эго, анхары, которое, в свою очередь, представляет собой первичную стадию развития ложного эго, называемое материалистической концепцией, или тамаса будди, разумом в гуне невежества. Оно же, ложное эго, олицетворяет проявленное состояние 3 гун материальной природы. Непроявленное состояние гун называется прадханой. One who desires to know the 24 elements in detail, along with their interactions, should study the philosophy in more detail. Bhagavad-gīta, a summary only is given. Те, кто хочет подробно узнать о 24 элементах и их взаимодействии, должен больше и глубже изучать философию Вед. В Бхагавад-гите приводятся только самые общие сведения. The body is a representation of all these factors, and there are changes in the body, which are 6 in number. The body is born, it grows, it stays, it produces byproducts, begins to decay, and the last stage it vanishes. Therefore, the field is a non-permanent material thing. However, the Kshetrajna, the knower of the field, its proprietor, is different. Все эти элементы в совокупности образуют материальное тело, которое в своем развитии претерпевает 6 изменений. Рождается, растет, некоторое время существует, производит побочные продукты жизнедеятельности, затем стареет и, наконец, погибает. Таким образом, поле деятельности материального по природе и не вечно,
И в отличие от кшетраги, того, кто знает поле и владеет им. All right. So, I don't know if any of you are interested to study it more. The Bhagavatam explains it much more. Я не знаю, если кто-то из вас хочет больше изучить эти моменты, чем Бхагаватам, он дает более распространенные знания, более развернутые знания. So, studying those things can help us to understand Krishna better. Study Sanskrit? Or to study, you know, the details of this elements and everything. That's why it's Изучение there. деталей. For neophytes who have to understand how it's all beyond, it's all inconceivable. То есть стадия детальное изучение всего этого дает нам лучше понять Кришну. Okay, next, 8 and 9. Amani tvam adambitvam, ahimsa chantar arjavam, acharyo pasamam socham, staryam atma vinigraha, indriyarteshu vairagyam, anahankara eva cha, janma mritshu jaravedi, dukkha dosha anadarshana, asaktir anabhishvanga putra dara grahadishu, nicham cha samachittatvam, ishtan ishto patishtasu. Mai chananya yogena bhaktir abhyabhicharini, vivikta desha sevitvam, aratir jnana samsadi, adhyatma jnana nityatvam, tattva jnanartha darshana, etad jnanam iti proktam, ajnanam yad ato nyata. So there's a very big, this purport explaining all those things. Очень большой текст, который все объясняет. And get started. Humility, pridelessness, nonviolence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the objects of the sense gratification, and the absence of false ego. Read that much. Okay. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезнь – это зло, самоотречение, отсутствие преданности к детям, жене и дому и так далее. Okay. No false ego. That's repeated so many times. And that's what Lord Chaitanya said. Trinadapi sune trina. No false ego. Нет, без фальсего. Это то, что Господь Чайтанья повторял очень много раз. Надо описывать ничина. Nirmama nirahankara. Нирмама нираганка. Then perception of the evil of birth, death, old age, and disease. That one we repeat often, at least I do. Понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло. Это мы очень часто повторяем, ну, хотя бы, можно сказать, что он это делает. One thing is that death, that Krishna didn't write this, you know, when the COVID started or when cancer started, you know, he didn't say this, that disease and old age and death are just part of life, you know, and it always has been in the material world. In previous ages, disease was less, life was longer, death was not so painful, but it was always there.
мы не говорили, когда вот этот ковид начался, когда вот всякие эпидемии, что есть болезнь, старость и смерть. В предыдущих югах жизнь была, так сказать, более продолжительной, и смерть была не настолько болезненной. Но сейчас это намного все более проявляется. You know, in such a yuga, life was much longer, disease was almost non-existent. Death, though, still came. Сатья-юга жизнь была Old age was Сатья-юга жизнь была not such a miserable condition. Сатья-юга жизнь была Now намного old age, продолжительной. Болезни практически отсутствовали, и было намного приятнее жить. Старость практически не существовала. now life is much shorter, much more disease. In spite of all the efforts to stop disease, there's more and more virulent, more powerful diseases. Death Сейчас is жизнь намного... very miserable for so many people. Die slow, painful death, lonely, you know, suffering from so many diseases and so much. Сейчас жизнь намного короче, и несмотря на все попытки, все больше и больше болезней, болезни все страшнее и страшнее, смерть становится намного более тяжелой, и люди долго-долго умирают, и пытаясь остаться в живых. Detachment, freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest. Even-mindedness among pleasant and unpleasant events. Constant and unalloyed devotion to me. Самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость, счастье и горе, непоколебимая, безраздельная преданность мне. So again, there's a lot of repetition. Even-mindedness among pleasant and unpleasant. That means fame and infamy, we mentioned previously. Honor and dishonor, victory and defeat. Even-mindedness. Constantly devoted to Krishna no matter what. Тут много раз повторяется одно и то же, то есть невозмутимость в счастье и горе, в потере, в поражении и успехе. Все это постоянно повторяется каждый раз. Detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization, philosophical search for the absolute truth. All these I declare to be knowledge. Besides this, whatever there may be, is ignorance. Стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины – это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством. I don't know if they teach all those things in the university. Not really. Неизвестно, они обучают этим в университетах или нет. But these are what's really important. Но здесь показано, что на самом деле важно. Everyone in the world somehow finds a way, you know, to live, maintain their body, get some food and shelter and sex. Animals do that also, but каждый в этой жизни находит какие-то
находит возможность защищать себя, находить еду, какой-то кров. Животные также делают это. But that's no big credit if the human does that. The human is meant to understand these higher things. Но это небольшое, это не так успешно для живого существа найти эти вещи. Живое существо, особенно в человеческой форме жизни, они предназначены для более возвышенных действий. So we just have 5 minutes. So any comments, any questions about what we read so far? У нас осталось всего 5 минут. Может, есть какие-то комментарии, вопросы к тому, что мы сейчас, пока прочитали. Харе Кришна, мои поклоны. Здравствуйте. Я хотела спросить, вот мы знаем по поводу того, что там говорилось, что важно не путать душу и Господа сверхдушу. И что многие... Давайте, ты хочешь, чтобы я переводил? Да. Или сама переведешь? Нет. Да, по чуть-чуть. Да, что нет. По чуть-чуть, хорошо? Да. Окей. Давай сначала и по чуть-чуть, извините. Да, по поводу того, что мы не должны путать, что многие путают душу и сверхдушу. Давайте go, if you want to ask about many people mistaking the soul and the super soul. В этом мире очень приятно чувствовать себя Богом, и поэтому многим лучше заходит эта философия. И вот я просто думала, что у преданного же развиваются качества, тоже разные способности, как побочный эффект от преданного служения. She said, in this world, it's very pleasant to feel yourself as a god, and devotees, they... Скажи, что там у преданных получается? Развиваются качества, возвышенные качества и какие-то способности, как побочный эффект. And in devotee life, they develop some qualities, like as a side effect of the following the process. И говорится, что последняя ловушка Майи — это вот именно, что человек почувствует себя Богом. Есть ли такая угроза у преданного? And it's said that to feel yourself, to identify yourself as God, it's just like how we call it? It's this trick of Maya, the last trick of Maya. So the question is, does devotees have the same? Can feel the same? Can fall into this trap as well? We may think to some extent I'm the controller, I have some power. I doubt a devotee would ever say I am God. But in one sense, as much as we think I am the controller, I am the proprietor, we're trying to be God, because that's God, He's the supreme proprietor. До какой-то степени мы все считаем себя контролирующими что-то, и какая-то сила у нас возникает. Вряд ли мы, как преданные, будем отождествлять себя с Богом, но даже вот какие-то моменты, что мы считаем себя контролерами чего-то, это косвенно определяет нас, мы отождествляем себя, считаем себя Богом. Welcome to the clear side corner. Wake up your eyes. Here you will discover and learn
So we have to, we can't be stupid if you have a car, Мы не you должны have a быть wife, глупыми. you have children. You have to take care of them. У тебя есть машина, жена, дети, мы должны It's заботиться о yours них. in one sense, but it's Это because твое. Krishna has одной given it стороны. to you to take care of for him. Кришна дал это тебе, чтобы Really ты belongs to заботился об этом для него. Но в конце концов, это принадлежит Кришне. So it's very tricky. We can think this is my temple. These are my disciples. Это очень запутывает так. Это мы можем думать, это мой храм, это мои ученики. But they're really Krishna's. But at the same time, they're ours. Но We они на have the самом деле responsibility. Кришны. На But самом they're деле ours они temporarily. Кришны, но в то же время они наши, потому что мы должны об этом заботиться, хотя они наши временно. It's only temporarily mine. Это only временно мое. All right, so we'll, by this purport, get much more into it tomorrow or the next day. Ну, вот эти комментарии, они более вдаются в подробности этих вещей. Any more comments or questions? Anybody else have any feeling on that question? Если Кто-нибудь можно, еще у кого-то? да, вот в продолжение как бы мысль пришла, когда Гурудев сейчас отвечал. Я переведу это. Then you answer in this question, Okay. I just think that if we are remember that our husbands, children is not our, it's Krishna give us, we should take care more delicate. I think More, it's, yeah. it's Better our, than, yeah. because if we think it's mine, we might think I have control. Yes. Then But we if remember it's Krishna. Krishna, we have Да. to take care of it. Я сказала, что мысль просто пришла, когда мы помним, что это не наше, а принадлежит Кришне, мы более деликатно к этому относимся, более заботливо об этом, больше заботимся. Да, Махарадж подтверждает это таким же образом. Говорит, что это, если мы думаем, что это не наше, это Кришна, мы еще больше должны об этом заботиться, чем это было, если бы это было наше. Все. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Hare Krishna, thank you. Thank you very much. Hare Thank you. Krishna. Кавичандра Махарадж Ки. Or Premanandi. Jai. Да. Спасибо за перевод, Hare Krishna. Спасибо, Радикатна Прабху. Харе Кришна. Сегодня не очень как получалось. Харе Кришна.